have the two guest speakers. We have invited two guest speakers. Now we invite Mr. Subhash Chandraji, Managing Director, Sangeeta Mobiles Private Limited. Mr. Chandra has been on retail scenes for past 35 years and selling the mobile phones for almost 2 decades. He is also the president of the Bangalore Mobile Retailers Association. Last year, the Delhi-based Institute of Economic Studies conferred him the IES Udyog Ratna Award. Sangeet Mobiles has been the brick and mortar success story. However, since 2013, he has been selling handsets online through shop number 47.com and delivering the handsets within 47 minutes in select cities. In 2013, he launched his own set of features phones, tablets, and accessories through VAM iMobiles. Sangeeta Mobile is a family of 2,500 and is happily leading it to many more milestones through innovation and enterprise. In 1974, Mr. Chandra's father opened the small music store in Bangalore and aptly named it Sangeeta. The turning point for Sangeeta and him was 1997. That's when it becomes Sangeeta Mobiles, because the family decided to only sell mobile phones and have stuck to it till date. Sangeeta Mobile is a brick and mortar success story. Today, they don't just sell the mobiles, but moreover, a customer experience and strongly believe in care. Customers are really everything. Today, Sangeeta Mobiles, our annual turnover is around 50-70 crores and 500 showrooms across state and 2,500 employees. It sells 1.5 million phones a year, making it one of India's largest offline mobile retailers. Now I request Mr. Chandra to come over the dais and deliver his speech. Yes. Good evening and namaste. సో తెలుగులో మాట్లాడుకుందామా? సో నేను తెలుగు వాడినే. ఐఎమ్ సుభాష్ చంద్ర రెడ్డి. ఐ డోంట్ యూజ్ ద నేమ్ రెడ్డి ఇన్ మై నేమ్ నార్మలీ. Born in Nellore, settled in Bangalore for the last 50 years. 1972లో బెంగళూరు షిఫ్ట్ అయ్యాను యాజ్ ఎ 5-year-old బాయ్. 1974లో మా నాన్నగారు సంగీత అనే ఒక చిన్న షోరూమ్ ఓపెన్ చేశారు అక్కడ. గ్రామ్ ఫోన్ రికార్డ్స్తో ఓపెన్ అయిన సంగీత, ఓకే, ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రమ్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ అండ్ డన్ అండ్ బ్రాడ్ స్ట్రీట్, లెట్ మీ ఆల్సో yeah, okay. So in 1974, my dad opened a small music store in Bangalore. And those days, music was some of our friends here can relate to it. HMV records, the LP records. We used to sell those records. So therefore, the name Sangeeta. So what started as a music store is now known, well-established, reasonably well-established in South India definitely, as a mobile store. So our journey has been from gramophone all the way to smartphone. We have successfully occupied your ears for 48 years, around your ears for 48 years. Now, in fact, the next journey is from mobile to automobile. So we have just stepped into two-wheeler electric vehicles, in fact. And I've been asked to talk about digitization. I'll mix both English and Telugu for the benefit of the audience. And that way I would be able to connect better. So 1997లో ఇండియాలో మొట్టమొదటి మొబైల్ రీటైల్ విత్ బిల్ అండ్ వారంటీ చేసింది సంగీత. అప్పుడు 99 కాదు, 99.99% హ్యాండ్సెట్స్ వర్ అవైలబుల్ ఓన్లీ త్రూ గ్రే మార్కెట్. చెన్నైలో బర్మా బజారు, బెంగళూరులో బర్మా బజారు, ఇక్కడ ఇంకేదో బజారు. ఓన్లీ స్మగ్లర్ దగ్గర కొనాలి. సిమ్ కార్డ్ కొనుక్కొని స్మగ్లర్ దగ్గర ఫోన్ కొనాల్సి ఉండింది. అప్పుడు సంగీత విత్ బిల్ అండ్ వారంటీ అనే కాన్సెప్ట్తో
అండ్ 1:2 ప్రైస్ డిఫరెన్స్ ఉండేది. అంటే సంగీతలో కొనే ఫోన్కి బదులు గ్రే మార్కెట్లో 2 ఫోన్లు వచ్చేది అదే మోడల్. బట్ స్టిల్ వి టుక్ ద ట్రబుల్ ఆఫ్ కన్విన్సింగ్ ద కస్టమర్. ఇట్స్ నాట్ ఈజీ ఆబ్వియస్లీ. సగం డబుల్ రేట్ ఛార్జ్ చేస్తానంటే ఎవరైనా ఎందుకు కొంటారు మన దగ్గర? సో అందుకని వీ హ్యాడ్ టు డూ సంథింగ్ వెరీ డ్రాస్టిక్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ 1997లోనే ఇన్సూరెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్, మొబైల్ ఫోన్ మీద ఇన్సూరెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ సంగీత వాజ్ ద ఫస్ట్ వన్ టు ఇంట్రడ్యూస్. జేసీ రోడ్లో సంగీత ఎదురుగా ఒక యునైటెడ్ ఇండియా ఇన్సూరెన్స్ ఉంటే అక్కడికి పోయి ఇట్లా నేను ఫోన్లకి ఏమంటే అప్పుడు లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం ఫోన్ వాడుతున్నాను. ఇప్పుడు రిలేట్ చేయలేరు, చాలామంది రిలేట్ చేయలేరు, ఎందుకంటే మన ఫోన్ అసలు మర్చిపోం ఇక్కడ. బట్ అప్పట్లో ఎక్కడికి పోతే అక్కడ ఏమంటే ఫోన్ మర్చిపోయేవాడు. అండ్ ఫోన్ దొంగతనాలు కూడా అయ్యేది. డాష్ బోర్డ్లో పెట్టుంటే సిగ్నల్లో కూడా దే యూస్ టు వ్యాక్ ద ఫోన్స్. And IMA number, the phone what we used to sell for 25,000-30,000 rupees is available at less than 500 rupees. A feature phone is available, an unbranded feature phone is available at less than 500 rupees with FM on it, with camera on it. In fact, that's the way we have evolved. So we introduced insurance on mobile phones in 97. Then when I walked up to the insurance company, వాళ్ళు ఏమంటే అలాంటి ప్రోడక్ట్ ఏం లేదండి అన్నారు. ఆబ్వియస్లీ ఉండదు, మొబైల్ కొత్తగా వచ్చింది, లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం మొబైల్ వాడుతున్నాము, సో నా కోసం తయారు చేయండి మీరు ప్రోడక్ట్ అన్నాను. సో ఇనీషియల్గా థెఫ్ట్ ఉండేది. అండ్ అది కూడా ఇప్పుడు 2008 Nokia was dominating a share of about 80%. So Nokia never used to give margins to the dealer probably. What I was talking to you a little while ago was 1 month. This I'm talking about 2008. Default every phone sold in Sangeeta used to come with 1 year liquid damage, physical damage and theft. And I used to write out checks of about 50 lakh rupees premium those days in 2008 per annum. Per month. 50 lakh rupees per month. It was crazy. It was madness. But some differentiation ఏదో ఒకటి కావాలా. నన్ను నేను క్వశ్చన్ చేసుకునేవాడిని, సంగీతకి వచ్చి ఎందుకు కొనాలి కస్టమర్ ఎవరైనా? ఆంధ్రాకి వస్తే జిక్సీ నెంబర్ 1, అప్పుడు తమిళనాడుకి పోతే యూనివర్సల్ నెంబర్ 1, కర్ణాటకలో మాత్రమే సంగీత నెంబర్ 1. సో ఎందుకు వచ్చి కొనాలి సంగీతకి అని నన్ను నేను క్వశ్చన్ చేసుకొని దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. అలాగే ఇప్పుడు ఈఎంఐ ఇస్ సో కామన్. యూ గెట్ 6 months, 12 months, 18 months, 24 months, 0 interest, 0 processing fee, 0 down payment. All these schemes are common. Default hygiene అయిపోయింది. But in 1997, Sangeeta was the first one to introduce mobile phone insurance on EMI. Those days, even Bajaj Finance, which is the number 1, was not even born. In fact, there was a company called GE Countrywide, and we tied up with GE Countrywide and offered mobile phones on EMI in the country for the first time in 1997. So, ilantivi chala first ఉన్నాయి సంగీతకి. Of course, that's not the theme of the subject. I'll come to the theme, please excuse me. And sorry, that was an outdated, very old profile that was by mistake given to you probably. So shopnumber47.com అన్నారు. There was, in that profile, there was something called shopnumber47.com. So let me just touch upon that. In 2014-15, when Amazon and Flipkart launched themselves, and Indiaలో ఉండే అందరు రీటైలర్ని, we had our first store was door number 47 and I was 47 and I lived in door number 47, my residence also incidentally, and my name is Subhash Chandra, and we got independence in 1947. So we said shopnumber47.com, and having named it shop number 47, we said can we deliver in 47 minutes? So our people said, oh, that's crazy, that too in Bangalore traffic, oh my god. So we said okay, 1 hour 47. So we did a campaign also, hate to wait. All the lifts in Bangalore malls and hotels and everywhere we branded, because you are waiting for the lift, hate to wait. Now you don't have to. Order a phone and get in 1 hour 47 minutes. So anyway, that shop number 47 anedi tarvata government of India came with regulatory systems, and brands also came with regulators, and ee online వాళ్ళని కర్రబట్టుకొని ఒరే నువ్వు బిలో ఎంఓపి, బిలో ఆపరేటింగ్ ప్రైస్ అమ్మకూడదు అని చెప్పి దే స్టార్టెడ్ కంట్రోలింగ్ అండ్ డిక్టేటింగ్ అండ్ మేకింగ్ దెమ్ బిహేవ్ బెటర్. సో టుడే చాలామంది ఇప్పటికి కూడా ఏమంటే దేశం అంతా ఆన్లైన్లో తక్కువ కదా అనుకుంటారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నన్ను చూసి కళ్ళు నీళ్ళు కారుస్తారు, ఓయమ్మా
మీకు చెప్పలేదు నేను, సంగీత 800 షోరూమ్లు ఉన్నాయి. అండ్ ఇప్పుడే మన సార్తో మాట్లాడుతున్నాను, అన్నీ చాలామంది 800 స్టోర్స్ అంటే ఫ్రాంచైజీ అనుకుంటారు, అన్నీ ఓన్ స్టోర్స్. అహ్మదాబాద్లో ఉన్నాం, గోవాలో ఉన్నాం, పాండిచ్చేరి, తమిళనాడు, తెలంగాణ, ఆంధ్ర, కర్ణాటక, ఇన్ని చోట్ల ఉన్నాము, గోవా. సో ఓన్ స్టోర్సు 800 షోరూమ్లు, అయ్యో పాపం అని కళ్ళనీళ్ళు గారుస్తారు నన్ను చూసి యాక్చువల్గా చాలామంది. సో వాళ్ళకి చెప్తాను నేను, నథింగ్ లైక్ దట్. ఆన్లైన్ ఈజ్ నో లాంగర్ చీపర్ ద వే యూ అజ్యూమ్ ఇట్ టు బీ. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వీ కెన్ ఆఫర్ అ బెటర్ ప్రైస్ దాన్ ఆన్లైన్ అని చెప్తాను. ఎనీవే, that's about it. And yes, in that profile there was one more thing, that we launched our own brand of mobile. Yes, we did launch our own brand of mobile, not once, twice. 2002 lo, much before Micromax, much before Carbon, we launched our own brand of mobile phone. We were too ahead of time, and that too we launched on a CDMA platform. And CDMA got branded as a poor man's mobile because nobody wants to call themselves as a poor man. CDMA died. So we had to also close that. We launched it in the name of Eurotel, and I was supplying to Tata. When Tata launched their CDMA services in India, in 5 circles, Gujarat, Delhi, and Andhra, Telangana, at that time Andhra and Telangana was one state, Andhra and Tamil Nadu and Karnataka, 5 circles, they had license. So when Tata launched their CDMA services, Sangeeta was supplying their own brand of mobile phone called Eurotel to Tata. So that is the first innings. Again, second innings, we launched our own brand of mobile. That was very recently in 2012. We named it, as I said, we used to sell records. And in records, Western music lo, English lo, there was a group called WHAM, WHAM, George Michael. George Michael, WHAM was very, very famous. So మా నాన్నగారు, ఆయనకి నాకే 56, మా నాన్నగారికి ఇప్పుడు 79, కానీ 2012లో 69 ఏళ్ళ మా నాన్న ఏమంటే వ్యామ్ అనే పేరు పెట్టినారు. మా ఓన్ బ్రాండ్, ఇంటర్నేషనల్ నేమ్ వ్యామ్ ఆఫ్ జార్జ్ మైకల్, హీ గేవ్ ఇట్ ద నేమ్ వ్యామ్. సో వ్యామ్ అనే పేరుతో ఓన్ బ్రాండ్ లాంచ్ చేసాము. ఓన్ బ్రాండ్ వ్యామ్ అనే పేరు ఉంది కాబట్టి, అండ్ ఇన్సిడెంటలీ ఐ వాజ్ ఇన్ క్రికెట్ ఆల్సో, ఐ వాజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ క్రికెట్. ఐపీఎల్ లాగా కేపీఎల్ అని, కర్ణాటక ప్రీమియర్ లీగ్ వాజ్ ద ఫస్ట్ state to have a local exactly on the lines of IPL. And I owned a cricket team. Manish Pandey and Vinay Kumar were stars of my team. Belgavi Panthers ani mande oka team undindi. So koncham cricket tho association undindi kabatti WHAM launch chesinappudu Chris Gale was my brand ambassador. So that's just to touch upon that profile what he read. So that shop number 47 and own brand of mobile, I just wanted to clarify that. That's a old profile. Now 2,500 employees annaru, ఇప్పుడు more than 3,000 employees unnaru on rolls. Other than that, another 2,500 employees promoters unnaru, ante Samsung, Apple, Oppo, Vivo వీళ్ళందరూ ఇస్తారు. సో అరౌండ్ 5,500 employment జనరేట్ చేస్తున్నాము. 800 షోరూమ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ సంగీత is a household brand. 48 years. Yes, Vijayawada we are still struggling. Vijayawada Sangeeta is not the number one brand that comes to mind when you want to buy a mobile phone. So we are trying our best. We have to build or launch bigger stores. We have to launch a better customer experience, and we have to show, in fact నేను మా వాళ్ళతో అదే చెప్తూ ఉంటాను, సంగీత ఎంత పెద్ద బ్రాండో అంత పెద్ద బ్రాండ్గా మనం చూపించుకోవట్లేదు. what people see is what they believe, and we are showing ourselves as a smaller brand than what we are actually అని చెప్తుంటాను. Now coming to the topic, digitization. సార్ మీరు అడుగుతున్నారు 800 షోరూమ్లు ఎలా రన్ చేస్తారు? ఎవ్రీ హ్యాండ్సెట్ ఇన్వర్డ్ అండ్ అవుట్వర్డ్, హౌ డు యూ ట్రాక్? హౌ ఆఫన్ డు యూ డూ స్టాక్ చెకింగ్? వర్ ద couple of questions within 30 seconds you asked. Yes, it is a big challenge, especially if we are dependent on using only human beings. Therefore we have to use technology. Therefore we have to use digitization. In fact, technology and digitization, sometimes we get confused. What is technology? What is digitization అని చెప్పి. In fact, ఇలాగా నన్ను డిజిటైజేషన్ గురించి మాట్లాడమన్నారయ్యా, నేను పోతున్నాను విజయవాడకి అంటే, మై హెడ్ ఆఫ్ digitization,
he gave me a few points. Let me share it with you. I'll come to the relevant ones, but he said, digitization breaks business processes into steps, and with the aid of technology, make it repeatable and automated. Ante technology helps us to only address exceptions. Whatever is a repetition, the technology should take care. So that's what he is saying. Digitization and technology aren't the same as commonly thought. Chalamandi, we just confuse. Technology with digitization, we confuse. It's like noise without a sequence, or music which is with a sequence. So technology is like noise, digitization is like music, and hence digitization is a mindset and technology is the toolkit for that mindset. So these are the few lines given by my head of technology in the company, head of omni-channel, in fact. Incidentally, he is also a Bengali. I understand you're a Bengali. So now, ఎక్కడెక్కడ టెక్నాలజీ ఆర్ ఎక్కడెక్కడ డిజిటైజేషన్ యూజ్ చేయొచ్చు బిజినెస్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద వెరీ బేసిక్ థింగ్, ఎన్నోసార్లు ఇప్పుడు మా స్టేట్ హెడ్, ఐ ఆస్క్డ్ హిమ్ టు కమ్, ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ హీ ఈస్ హియర్. మధు ఉన్నారా? ఓకే. సో ఏం మధు, బిజినెస్ బాగాలేదే లాస్ట్ 1 వీక్ అని అంటే, సార్ వర్షాలు ఉన్నాయి సార్, సార్ వాకిన్స్ లేవు సార్. దీస్ ఆర్ ది కామన్ థింగ్స్, నో వాకిన్స్. Easiest answer that every company, every retail company, the sales team will give. Avuna? Correcta? Ikkada retailers undachu. Some of you may be retailers. So walk-ins layer, sir. So what is the answer back to them? How do you take them on? So we start walk-in tracker. Pathakalamlo, in fact, I used to see Future Group and Shoppers Stop. I have noticed the security guy would keep one ticker and he is going on doing this to count every walk-in. But those are Stone Age days today. We have to use technology. So we started talking to various companies to come with a solution to this problem. And we tried and tested. There were many, I will address this problem. But when we tested, it doesn't match. They would give us some number, but that number doesn't match. So after various tests, now we are almost at 80%, it's matching. And how did we do this? Already camera fix ayyunnai. All retail stores today have CCTV cameras. So there is a small software that goes into it, and it can track the number of walk-ins, it can track the number of men and women, it can track approximately by age, it can track and tell you how many minutes or hours, or not hours, what time the customer spent in the store. And if it's a large departmental store, which Sangeeta is not, it can also tell you which part of the store did he spend his maximum time. Thereby, that analytics will help you to work on. It also helps us to track what time the store was opened, what time the store got shut. So this is one small thing where we have used technology/digitization. The next thing comes, okay, ఏమయ్యా వాకిన్స్ లేరు అన్నారు, ఇంతమంది వాకిన్స్ వచ్చినారు సార్, కానీ సార్ ఫ్రీ గిఫ్ట్ కావాలన్నారు సార్. దిస్ ఇస్ అవర్ స్టాండర్డ్ మా వాళ్ళు చెప్పే ఆన్సర్. సార్ బార్గెయిన్ చేశారు సార్. బార్గెయిన్ చేస్తే మీకు ఎంపవర్మెంట్ కదా, మీరు ఆన్లైన్ కంటే తక్కువకి అమ్మొచ్చు కదా. అక్కడ ఇన్ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది స్టాఫ్ ఆల్సో ఇస్ దేర్ సమ్ టైమ్స్. సో we have a tool to track, we have a CRM to track walk-ins to conversions. Okay, walk-ins to conversions, the ERP will tell you. Number of bills versus number of walk-ins. Number of walk-ins is already addressed. Number of bills the ERP is telling. The rest is walkouts. So what did you do with the walkouts? So
day in, day out, we keep telling our people. Of course, Inka, there's some more distance to cover with regards to efficiency, because again, I'm depending on the human being to enter the customers. Mr. Banerjee walks in, Adiraj Banerjee, his number has to be entered into the phone, into the CRM app. If my guy fails to enter, still technology can't help you. The digitization can't help you. But once it enters, like for example, ఆయన వచ్చి అడిగిన మోడల్ లేదనుకోండి స్టాక్, ఆయన అడిగిన కలర్ లేదనుకోండి, ఎంటర్ చేస్తాము, ఆయన బయటికి వెళ్తారు, రేపు మధ్యాహ్నం స్టాక్ వచ్చింది ఆర్ ఎల్లుండి మధ్యాహ్నం స్టాక్ వచ్చింది, అండ్ కొన్నిసార్లు ఏమంటే ఆ మోడల్ ఎక్కడా ఉండదు. క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఫోన్ 14 Pro Max, మీరు మొత్తం ఆంధ్ర అంతా తిరిగేయండి, ఇండియా అంతా తిరిగేయండి, ఎక్కడా లేవు. It's just not available. Almost all over the world it is not available because of China. China problem has added to it. Even before the latest China COVID, Foxconn factory galata, adanta ayedaniki munde levu avi. So లేదు 1 week తర్వాత వచ్చింది. ఈ 1 week మీరు ఇంకో 10 అంగళ్ళు తిరిగేసి ఉంటారు, ఎక్కడ దొరకదు. 1 week తర్వాత వచ్చినప్పుడు వీడికి ఎట్లా జ్ఞాపకం ఉంటుంది? ఛాన్సే లేదు, వీడికి జ్ఞాపకం ఉండదు. But as soon as he receives the stock, as soon as he inverts it into the ERP, my ERP and CRM are talking to each other. They have shaken hands. So the ERP sends out an SMS, even without, the ERP also doesn't know. There is an SMS going out to the customer. Hey, Banerjee, how are you doing? Nice to inform you that this model that you asked for is available. And Jeppesi. So this is one of the other things where one is the walk-ins, 2 is the conversions, and 3 is where a genuine reason why the customer walked out, how he is kept informed, and 4, ఒకవేళ స్టాక్ లేక వాక్అవుట్ కాలేదు, నేను నా భార్యని తీసుకొని వచ్చి రేపు కొనుక్కొని పోతాను అంటారు కొందరు. ఐడియలీ హిజ్ ఇంటెన్షన్ ఈజ్ ఇంకో 2 అంగళ్ళు చూసుకొని చెక్ చేసుకొని ప్రైస్ మీరు ఎక్కువ తక్కువ తర్వాత వస్తానని. బట్ ఆ మాట చెప్పరు, నా కొడుకుని తీసుకొని వస్తాను, నా భార్యని తీసుకొని వస్తానని పోతారు. ఈ లోపల యునో వాట్, సంగీతాలో కొంటే 30 days ప్రైస్ డ్రాప్ ప్రొటెక్షన్ ఉంది. దిస్ మై గై మే హ్యావ్ ఫర్గాటన్ టు టెల్ హిమ్. సంగీతాలో ఏ ఫోన్ కొన్నా 30 రోజుల లోపల కంపెనీ వాళ్ళు ప్రైస్ తగ్గిస్తే మేము పిలిచి మీకు ఆ డబ్బులు రీఫండ్ చేస్తాం. ఇప్పటివరకు 33 కోట్ల రూపాయలు రీఫండ్ చేస్తున్నాం 2015 నుంచి ఇప్పటి వరకు 7 ఏళ్లలో. 33 odd crores we have refunded. బట్ చాలామంది ఇది చెప్తూనే, అవునా బట్ మీ అడ్వర్టైజ్మెంట్లు ఎక్కడ కనిపించలేదే, ఇలా మాకు తెలియదే, ఇంత బ్రహ్మాండమైన స్కీమ్ ఉందా అంటారు. ఎలా చెప్పాలనో నాకైతే తెలియదు. ప్రతి యాడ్లో ఉంటుంది అది, ఎవరో చోటు. అది ఇంకెలాగా I'm really missing on that as to how to communicate that, because it is a fact that we have given away 33 odd crores. It is a fact that it is there in every ad of ours, but somehow it is not getting probably we have lost some trick there to create the awareness. So now we are taking some testimonials and we are doing some, spending some money and boosting those testimonials on Instagrams and Facebooks, etc., etc. This is one of the things. Then, okay, Instagram, Facebook, అన్నాను కాబట్టి జ్ఞాపకం వచ్చింది. Today the customer is there everywhere. He buys in Sangeeta store, let us say, or he buys in sangeetamobiles.com, let us say. He has some issue, he will go and Sangeeta వాళ్ళు సర్లేదు, ఇక్కడికి ఎవ్వరూ పోవద్దు, వాళ్ళు మాట్లాడేది స్టేజ్ మీద నిల్చుకొని మాట్లాడేది వేరే, ఇక్కడ జరిగేది వేరే అని రాస్తాడు. పోయి ఏదో ఇన్స్టాగ్రామ్లో రాస్తాడు. ఏమవుతుంది, దాన్ని చూసి ఇంకా నలుగురు, హ్యూమన్ టెండెన్సీ, అవునరా కరెక్ట్ నువ్వు చెప్పేదిరా నాకు కూడా అలాగే అయింది అని రాస్తారు. This is human tendency again. This is what happens day in day out. We see this. The others react. So, ఒకరు ఇన్స్టాగ్రామ్లో రాస్తారు, ఒకరు ఫేస్బుక్లో రాస్తారు, ఒకరు గూగుల్ మై బిజినెస్లో ఎక్కడో రాస్తారు, ఇంకోరు ఎక్కడో mouthshed.comలో రాస్తారు. So, customer is going and writing everywhere. We have a common place where we see all that in one place. వాడు 10 చోట్ల రాసినా కానీ there is one solution which you can see all in one place. Where all, what all.
And in Facebook, I may be called Subhash. In Instagram, I may be called Chandra. I am Subhash, I am Chandra. But in two places, I have a different username. But I can track. So again, we have a solution for that to see and to address those. Then similarly, we have customer care. Customer care వాళ్ళు కాల్ వెయిటింగ్ రాకూడదు, బిజీ రాకూడదు కస్టమర్ ఫోన్ చేసినప్పుడు. దెన్ ఐవీఆర్ ఉండాలి. ఎన్నో పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్స్లో అంతా ఐవీఆర్ ఉంటుంది. సో అగైన్ కస్టమర్ మిస్డ్ కాల్ అయితే వాపస్ ఫోన్ చేయాలి, ఆ నంబర్ రికార్డ్ కావాలి. దీనికంతా యామియో అనే ఒక సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేస్తున్నాము. అలాగే రోజు కొత్త మోడల్స్ వస్తూనే ఉంటాయి. రోజు లాట్ ఆఫ్ లెర్నింగ్, లాట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి. అండ్ మేమేమంటే టైర్ 3, టైర్ 4, ఇన్ఫ్యాక్ట్ సంగీత అంబిషనే కాదు, ఇన్ తెలంగాణ, ఇన్ కర్ణాటక వీ హ్యావ్ అచీవ్డ్ దిస్. 20,000 పాపులేషన్ ఉంటే ప్రతి ఊర్లో సంగీతం ఉండాలి అని మా ఉద్దేశం, మా గోల్ అది. సో ఇన్ సమ్ స్టేట్స్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ అచీవ్డ్, లైక్ తెలంగాణ అండ్ కర్ణాటక వీ హ్యావ్ ఆల్మోస్ట్ అచీవ్డ్. బట్ how do you communicate? How do you train the boys at the store? Yes, Zoom is there, Google Meet is there, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. కానీ వాడు కెమెరా ఆఫ్ చేసి ఉంటాడు, మనసు ఎక్కడో ఉంటుంది. సో దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఊకర్ వాట్ వీఆర్ యూజింగ్. అండ్ దాంట్లో ఒక పీపీటీ పంపిస్తే 10 పేజీలు ఉంటే 4 పేజీలు ఉంటే ఒక పేజే చూసాడా, ఎన్ని పేజీలు చూశాడో అని మనం అనలైజ్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఇలాగా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 800 షోరూమ్లకి క్యారీ బ్యాగ్లు కొనాలి, 800 షోరూముల్లో ఏసీలు ఉన్నాయి, ఏసీ ఎన్నో చోట్ల పనిచేయదు, ఏ ఏసీ ఎన్నిసార్లు రిపేర్ అయింది, ఆ ఏసీ మీద మరలా డబ్బులు రిపేర్ ఖర్చు పెట్టడం వ్యర్థమా, లేదు కొత్త ఏసీ వేయడం మంచిదా. సో ఆర్ బల్బులు ఎక్కడ పోయినాయి, ఆర్ ఏ వెండర్ దగ్గర కొంటున్నారు, ఆ వెండర్ మీకు రైట్ వెండర్ దగ్గర కొంటున్నారా, లేదు యాక్చువల్లీ ఆర్ వి బయింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఎక్స్పెన్సివ్ వెండర్. ఇప్పుడు అగైన్ వెండర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇస్ కంపల్సరీ. మా సంగీత హెడ్ ఆఫీస్లో 55 మంది ఉన్నారు అకౌంట్స్ అండ్ ఫైనాన్స్ టీమే. సో వాళ్ళకి పని ఎక్కువ అయిపోతుంది అని చెప్పి 2-3 దగ్గర విచారించి వెండర్ రిజిస్ట్రేషన్స్ ఎక్కువ చేయం. అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఒక రీసెంట్లీ వీ హ్యావ్ ఫైనలైజ్డ్ వన్ న్యూ సాఫ్ట్వేర్ విచ్ హెల్ప్స్ యూ whenever you have a requirement, it will send to all the manufacturers or all the dealers of that product in your region, in that state. So the quote everybody can give, and whoever is cheaper, you can buy from him. So ee vidhanga, maybe I'm overstepping on my time. So this way we are using a lot of digitization methods, and definitely దీని వల్ల ఏమంటే మా పని తగ్గుతుంది, ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుంది, and overall productivity పెరుగుతుంది. This year we are trending at around 2,500 crores, and my lifetime ambition is to go IPO. So మా వాళ్ళకి నేను అది ఎన్నోసార్లు 100 సార్లు చెప్పున్నాను, సంగీత హ్యాస్ టు గో IPO, దిస్ ఈజ్ అవర్ లైఫ్ టైమ్ అంబిషన్ అని. ఎస్, there are places like Vijayawada where we are not the number one. The effort is on, and EV is one new area that we have started. And EV lo kuda eppudu emante kotta, there is a new concept, just I'm using this opportunity again. Normally EV lo cost of the battery 50%, and ఇది ఫేమ్ సబ్సిడీ అని గవర్నమెంట్ ఇస్తూ ఉంది. సబ్సిడీ ఇచ్చేది బ్యాటరీ మీద. But we have got a solution where we get the subsidy also, and you don't have to buy the battery also. You can buy the vehicle, you can just buy the vehicle without the battery, and swappable battery. In fact, Karnataka lo, for example, all Sangeeta showrooms are charging points. EVలు ఉండే వాళ్ళందరూ సంగీతకు వచ్చి ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. All Sangeeta Bangalore showrooms are all having swappable batteries also. అంటే ఛార్జ్ చేసుకోవాలంటే 40 నిమిషాలు వెయిట్ చేయాలి కదా. ఫిల్ ఇట్, షట్ ఇట్, ఫర్గెట్ ఇట్ అని చిన్నప్పుడు నేనేమంటే హీరో హోండా యాడ్ చూసేవాడిని. సో దట్స్ ద కాన్సెప్ట్ వీ హ్యావ్ ఆల్ గ్రోన్ విత్. సో హౌ కెన్ యూ గో అండ్ వెయిట్ 40 minutes? Do people have that time? So we have got swappable batteries. So swappable battery is a new concept, many people don't know. So you can just walk in every Sangeeta store in Bangalore, you can just
put your battery there, take another battery. And all through the app, prepaid, subscriber model. It's called BAS, battery as a, you don't have to buy the battery. So these are some of the things. There are a lot more. So I think with this, I stop. And if there are any questions, I'm free to take them. Sir, I have one very grassroots level question for you, sir. You are a forward thinker. That's what I can see. You think couple of years hence. Having said that, sometimes it's very important to even have your staff think that way. So even when you implement something, there is always a gap between the skills that the staff has, because we cannot replace staff, right? Staff has to be upgraded. So what have you done to upgrade your staff to be able to meet those plans and your vision that you have? Learning and development. Learning and development, we have a head of learning and development. We have a team in L&D. They are constantly polishing and enhancing the skill levels and the product knowledge, etc., of the store teams and the sales teams through physical on-the-job training, as well as through virtual training sessions, as well as sometimes through OEM conducted training sessions, where the brand is calling for sessions and physically a new model is coming. So they train the boys on hand, on the, the phones are given to them and they are trained. But having said that, your question is very valid, and day in, day out, there are still gaps. So have we reached there 100%? No, I can't say that. So we are figuring out, we are hiring experts. Recently, we hired a person from Cafe Coffee Day, who was the head of training in Cafe Coffee Day. And for example, normally what we use, the languaging what we talk with our team is, entamandi customers, how many walk-ins, how many customers. We use the word customer. So the first agenda that we have taken up with the new trainer on board is nobody should call them as customers. If a hotel can call them as guests, if a flight can call them as guests, why should Sangeeta call them as customers? Why can't we call them as guests? So in the communication itself, there has to be a change. In the messaging itself, there has to be a change. Then automatically the change happens. The way you think, the way you address, the way you treat, the way you behave with the customer, the way you go out of the way to service the customer, all that happens. So this is just an example that I was talking about. That's perfect, sir. Thank you. So, as part of your conversation, while I don't understand the language I was picking up from what you were speaking, one of the things that you mentioned varied forms of technology as part of your, right from shop floor tracking people to your from contact number tracking, basically how ERP is telling him that from a model which is not available, when it became available, it is giving him a message. So I do understand that over the period of time you have invested in varied forms of technology. Now technology also has an obsolescence risk around it, and it needs to be, you also need to keep it updated with regards to the changing times and so on and so forth. So with regards to obsolescence risk around technology, as a forward thinker once again, and as a promoter of Sangeeta Mobiles, do you, as part of your budget or plan, keep some amount of money parked always to manage and mitigate that technology will be getting obsolete and I will always have to keep me updated? To a lot of SMEs out here, technologies would sound like a cost rather than something which I generate competitive advantage. So how would you address something like an obsolescence risk in your ecosystem?
Well, the one line that you asked, do you budget for technology? That's one of the points, one of the message. Honestly, so far, we have not been budgeting. Then how do you end up spending? And what is the limit? What is it which is right and what is it that you have over exceeded your spends? So what exactly the question? I think to a lot of SMEs, they don't know as to what is the right amount of spend for them in digital or tech. Again, I think as we were discussing over coffee, digitization anedaina, technology anedaina, it is the business needs which demand investment. It is not just for the sake of, because my competitor or my next door guy is using so and so software or so and so technology, I also have to use it anedi em ledu. Maybe you have a better solution, or maybe your working style, or maybe at the current juncture you don't need it. Maybe, I don't know. So, Mano, that there is this thing that we look at, as Mr. Adiraj mentioned, many times, even I used to think, all of us think and look at technology as an expenditure. Abba, idi endukra, idi koddi rojulu postpone cheddamo ani cheppi anukuntam. But again, I'll use the word what we were talking. The cost of ignorance is costlier than cost of technology enter. So ignoring something or postponing something which is required and which can improve your efficiency, which can save a lot of hidden costs for you by the improvement in efficiency and by reducing your manpower in many a case, or the quality of output from your manpower. These are all things that the technology can do. I don't know if I have answered your question, but then. Yes, largely yes. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Hello. Spending time with us and answering the questions and sharing your experience. I was also amazed to know that 50 lakhs premium he was paying some 10 years back. Even recently, when I went to purchase mobile, they're asking insurance premium. I said no. Even the recent one also I said no, but he was paying 50 lakhs rupees at those times. So it's really appreciable. I'm not talking in the air. Indeed, I was paying 50 lakhs per month. Per month, 50 lakhs is not joke. 50 lakhs in the year 2008. And 37 crores he has refunded for the mobiles, defective mobile I will read out, in fact. In fact, in 2012, we had a CFO who joined, a professional CFO. And the first thing he did was make me stop that. From 2008 to 2012, I continued paying this premium. And of course, while the business was going up, the number of stores was going up, the number of handsets sold was going up, we were able to get some reduction in the premium cost. From 3.5%, it came down to 2.25% by then. But the first thing he said is, forever in life, we can't look at it as a value-added service. It's time you look at it as as a cost, and you should make some money out of it. Others are making money. In fact, we mobile phone business lo లాభాలు లేకపోయినా కానీ ఫారిన్ ట్రిప్లు అవి ఇవి చాలా ఉంటాయి. సో యూనివర్సల్, బిగ్ సి, సంగీత, మేమంతా అందరం క్లోజ్ ఫ్రెండ్సే. సో ఒక ట్రిప్కి పోయి వచ్చేటప్పుడు నాకు బాగా జ్ఞాపకం ఉంది. అప్పట్లో యూనివర్సల్ నెంబర్ 1 ఒకప్పుడు మధ్యలో ఇప్పటి బిగ్ సి మహేష్ బాబు, అప్పటి యూనివర్సల్ మహేష్ బాబు. సో అప్పుడు యూనివర్సల్ ఓనర్ సతీష్ నాతో, ఏయ్ సుభాష్ ఎదుగుపా நீ சும்மா தேவை இல்லாமல் நீ இன்சூரன்ஸ் எதுக்குப்பா சும்மா கொடுக்குற, நீ சார்ஜ் பண்ணுப்பா అని చెప్పి நாங்கள் இவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுறோம், இவ்வளோ எனக்கு ఇన్సూరెన్స్లే ఇవ్వలో வருது వర్షத்துக்கு అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాడు. So we always looked at it as a value-added service. But yes, my CFO changed it from 2012. But even now,
నేను అన్నట్లు I will just read out what we have given away. It will be there with me. In fact, we have gone to the next level. I forgot to tell you that. Today, you can pay around 10% premium for 1 year of complete peace of mind. That is small problem, big problem, physical damage, liquid damage, small dent, big dent, display break, or broken into 2 pieces, anything in Sangeeta. We have up to 70% coverage and everything is in-house. I don't pay a single rupee premium to any insurance company now. All I do it myself. No reinsurer also. Everything in-house. Whether you call it gamble, risk, whatever, I do it in-house. And we have launched a new product called Assure, where if you don't have a claim in 12 months, 13th month, we refund the money. The claim, the premium money is refunded. And the whole idea is, if you have a claim, I want to delight you. If you break your phone, I want to delight you. If you, okay, there is a carpet here. Even if there was no carpet, I can drop it. If you break your phone, I want to delight you. If you don't break your phone, I want to delight you by refunding the premium. This way, why are we doing this? Because I believe in something called LTV, ante lifetime value of a customer. మీరు ఒక్కసారి సంగీత కస్టమర్ అయితే, మా వాడు స్టోర్లో ఉండేవాడు ఎవడో వెదవా మిమ్మల్ని సరిగా హ్యాండిల్ చేయక మెస్అప్ చేస్తే తప్ప, యూ హ్యావ్ టు బీ మై లైఫ్ టైమ్ కస్టమర్. యువర్ ఫ్రెండ్, యూ హ్యావ్ టు బీ మై బ్రాండ్ అంబాసిడర్. కొద్ది రోజుల కిందట విజయ్ దేవరకొండని బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా పెట్టుకున్నాము. దెన్ వి డిడ్ంట్ రెన్యూ దట్ కాంట్రాక్ట్, సేయింగ్ నో, హియర్ ఆఫ్టర్ మై కస్టమర్స్ ఆర్ మై బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్, నో మోర్ సెలబ్రిటీస్ అని. Thank you, sir. Thank you, sir. One. Ladies and gentlemen, now we have the guest, Mr. V. Sudhakar Chaudhary, founder and MD of Mohan's Spintex India. Mr. Chaudhary has 30 years of experience in business field, majorly into textile and spinning. You all know that AP or Guntur district is famous for spinning industry. Cotton belt is there in coastal AP, that is Guntur is there. And he is a pioneer in that industry, textile, spinning, weaving, processing, home textiles. Mohan Spintex India has grown exponentially and became a global player and achieved a sales turnover of 750 crores plus in the year 2021-22 with 80% domestic and 20% exports to 22 countries worldwide. The company has started its operations and developed the unit in 3 locations in Krishna district, Ottigudipadu, Agiripalli Mandal. That is in Krishna district, Ramella and Mallavalli, Bapalapura Mandal. The first facility at Ottigudipadu was established with an investment of 24 crores and total investment made so far at all 3 units together reached the astonishing figure of 1,000 crores. The company employs around 5,500 people, out of which 40% are women employees, and also providing indirect employment to 15,000 people in neighboring villages. Sri Chaudhary is also holds the position of Vice Chairman of CRIPCO. CRIPCO is a fertilizer company. He is holding the Vice Chairman position in New Delhi. He is the Managing Committee member in South India Mills Association, SAMA, Coimbatore, Managing Committee member of Confederation of Indian Textile Industry in New Delhi, and Managing Committee member in the Cotton Textile Export Promotion Council of India. By May 2005, Mohan Spintex has started receiving machines, and October 2006, it was achieving commercial production with a 50,000 unit capacity. Today, Mohan Spintex is a leading company in India for manufacturing and export of textiles, ranked second in the state of Andhra Pradesh. It produces over 2,500 tons of quality yarn and 1.5 million meters of cloth per month, with the state-of-art manufacturing facility, and distributes to total 8 countries. Sudhakar believes that a large amount of success has come from his strong partnership and approach to doing business. Now we will welcome Mr. Chaudhary to come on to dais.
అందరికీ నమస్కారం అండి. నేను సుధాకర్ చౌదరి, ఎండి మోహన్ స్పిన్టెక్స్. ఆయన సుభాష్ చంద్ర గారు చెప్పినంత గొప్పగాను అంత ప్రజెంటేషన్ నేను చేయలేను, కానీ నాకు చెప్పింది ఏంటంటే నా సక్సెస్ స్టోరీ, అంటే బిజినెస్లోకి ఎలా ఎంటర్ అయ్యాను, ఇవాళ బిజినెస్ ఈ స్టేజ్లోకి ఎలా రాగలిగాను, అట్లాగే ఈ డిజిటలైజేషను టెక్నాలజీ నా బిజినెస్కి ఎలా ఉపయోగపడింది, ప్లస్ ఎక్స్పోర్ట్ బిజినెస్ గ్రో చేయడానికి ఎలా మేము డిఫరెంట్ కంట్రీస్, అంటే ఆల్మోస్ట్ 20 కంట్రీస్లో ఉన్నాం. ఒక చిన్న మిస్టేక్ ఏంటంటే మరి వీళ్ళు డేటా ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారు. మేము 21-22 FY22లో వీ క్లోజ్డ్ అవర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ విత్ 1050 crores టాప్ లైన్ అండ్ అవర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ అబౌట్ 1000+ crores. ఇది టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ అంటే బేసిక్గా క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ ఇండస్ట్రీ, మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ టర్న్ ఓవర్ ఎక్కువ ఉండదు. మీరు చాలా బాగా కవర్ చేశారండి, ఎందుకంటే మీరు రిటైల్లో ఉన్నారు. మేము కోర్ ప్రొడక్షన్లో ఉండేసరికి మాకు అంత మంచి ఒకాబులరీ కానీ ఇవన్నీ అదే మార్జిన్లు పర్లేదులేండి. నేను బేసికలీ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ ఇంజనీరింగ్ చేశానండి 92లో. చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నాకు ఇండస్ట్రీ సైడ్కి వెళ్ళాలని ఎందుకో చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది. 92లో వచ్చి ఒక 6 months ఏదో ఇండస్ట్రీ పెడదామని చెప్పి నూజివేడి దగ్గర ఒక బిస్కెట్ ఫ్యాక్టరీ ఎస్ఎఫ్సీలో ఆక్షన్కి వస్తే 2 సార్లు వెళ్ళా. 2 సార్లు కూడా నాకు వాడు కొంచెం ఎక్స్ట్రా బీట్ చేసేవారు. ఆ తర్వాత రీరోలింగ్ మిల్లు పెడదామని చెప్పి రీరోలింగ్ మిల్లు, ఇండక్షన్ ఫర్నెస్ అని తిరిగాం. ఒక 6 నెలలు ఏంటంటే మా నాన్నగారు ఉన్నారు, ఎందుకంటే ఇదంతా ఫర్టిలైజర్ బిజినెస్ ఉంది కదా, దానికి మంచి భవిష్యత్తు ఉంది, నువ్వు దాన్ని చూసుకో అన్నారు. అప్పుడే ఈ మన్మోహన్ సింగ్ గారు, పివి నరసింహారావు గవర్నమెంట్లో డీకంట్రోల్ చేసి మళ్ళీ కంట్రోల్ చేశారు. దాంట్లో కొంచెం బాగానే డబ్బులు పోయింది. సో దాంతో కొంచెం మోటివేట్ చేసి దానిలో తీసుకెళ్ళారు మన బిజినెస్లోకి. అప్పుడంతా 43 లక్షలు ఎంత టర్న్ ఓవర్ ఉండేది. సో చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఉండేవారు, అంటే నేను కూడా వాళ్ళని చూసి చాలా పెద్దవాళ్ళు అనుకున్నాం, మన స్ట్రెంత్ మనకు తెలియక. సో 95-97కి నేను కూడా ఒక రీజనబుల్ పొజిషన్, పెద్దవాళ్ళు ఎవరైతే అనుకున్నామో వాళ్ళతో పాటు సమానంగా రికగ్నైజేషన్ కానీ కొన్ని చిన్న చిన్న సిండికేట్లు కొన్ని లీడ్ చేయమన్నారు, నన్ను సక్సెస్ఫుల్గా లీడ్ చేశాను. దాంట్లో కూడా జస్ట్ మీకు మోటివేట్ చేయడానికి. నాకు పెళ్ళి అయిన తర్వాత 1 month నేను రౌర్కెలాలో ఉన్నాను. అంటే ఒక మోటివ్ అచీవ్ చేయాలంటే మనం ఈ అదర్ ప్లెజర్స్ కానీ వేరే యాక్టివిటీస్ మీద ఫోకస్ లేకుండా మనం మోర్ బిజినెస్ ఫోకస్ టువర్డ్స్ బిజినెస్. సో అలా చేసిన తర్వాత 2003-2004లో 1,04,000 tons చేశాను 1 yearలో. అది ఒక ఫామ్లో భారతదేశంలో ఎక్కువ చేసిన నేనే. సో తర్వాత ఈ ట్రేడింగ్ బిజినెస్ యాక్టివిటీలో ఏంట్రా మన ఫ్యూచర్లో ఆలోచిస్తే ఏం లేదు. ఒక స్ప్రింట్ రన్నర్ ఉంటాడు చూసారా, అతనికి శక్తి ఉన్నంతకాలం నెంబర్ 1 వస్తాడు, లేకపోతే ఇంకోటి ఓవర్టేక్ చేస్తాడు. ఈ బిజినెస్ ట్రేడింగ్ అనేది ఇట్ ఇస్ సిమిలర్ టు దట్. అంటే మనకేమి సక్సెషన్కి కానీ ఫ్యూచర్కి కానీ ఏమి చెప్పడానికి లేదు. సో అది నాకు బాగా ఫీలింగ్ మళ్ళీ డెవలప్ అయ్యి మళ్ళీ ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళాలి, మళ్ళీ పాత అది తొలుస్తూ ఉంటుంది. సో అట్లా తిరుగుతూ ఉంటే ఈ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీలో 2005 March 8న మా జూనియర్ ఒక ఆయన ఈ ఇండస్ట్రీలో ఉంటే ఆయనతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వటం అయింది. ఒక 3 hours స్పెండ్ చేసాం. ఆ తర్వాత బయటకు వచ్చి కార్ ఎక్కితే నా కోలీగ్ డైరెక్టర్ రవికుమార్ కూడా ఉన్నాడు. మేము ఇద్దరం కార్లోనే డిసైడ్ చేసుకుని అక్కడే మిషనరీ సప్లైతో ముందర అడ్వాన్స్ ఇవ్వండి, మీకు మిషనరీ వస్తే బిల్డింగ్ కట్టడానికి సేపు కడతారు, మిషనరీ లీడ్ టైం 1 year ఉంది అని చెప్పారు. కార్లోనే ఫోన్ చేసాం, వాళ్ళని రమ్మని చెప్పాం. సరే కొంతమంది ఏమో మీకు ఏం తెలియదు అసలు టెక్స్టైల్ గురించి, స్పిన్నింగ్ గురించి కానీ కాటన్ గురించి కానీ మీరు ఎందుకు పెట్టడం అది ఇది అన్నారు. అంటే బేసిక్గా నేను ఏం నమ్మానంటే మనం కష్టపడి దాన్ని మీద శ్రద్ధ పెట్టి బాగా దాన్ని అవగాహన చేసుకుంటే మనం ఏదైనా చేయగలం. ఏ వ్యాపారం కూడా చెడ్డది కాదు, ఏ వ్యాపారం మంచిది కాదు. ఆ సమయస్ఫూర్తిగా ఆ వ్యాపారంలో ఉన్న మెలకువలను మనం అర్థం చేసుకుని సిన్సియర్గా, నేను ఇప్పుడు నన్ను చాలా ఇంటర్వ్యూలు తీసుకున్నారు, మ్యాగజైన్ వాళ్ళు కానీ మీడియా వాళ్ళు కానీ రకరకాల ఆర్టికల్స్ కానీ. నేనైతే ఫండమెంటల్గా ఒకటే చెప్తాను వాళ్ళకి, హానెస్టీ, ఇంటిగ్రిటీ, హార్డ్ వర్క్. ఈ మూడింటిని కనుక మనం నమ్మి జాగ్రత్తగా దీని మీద ముందుకెళ్తే అసలు ఫెయిల్యూర్ అనేది ఉండదు. ఓకే, సక్సెస్ ఏ రేంజ్లో ఉంటుందనేది నేను చెప్పలేను, ఫెయిల్యూర్ అనేది ఉండదు. అట్లాగే మా వాళ్ళు ఇవాళకి కూడా మా స్పిన్నింగ్ ఇండస్ట్రీ బాగాలేదు,
అయినా కానీ ఎవరిని వచ్చి పెట్టమంటారా అంటే పెట్టండి అనే చెప్తాను నేను. పెట్టేటప్పుడు మాత్రం ఒక జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. మీరు బ్యాంక్కి ఏదైతే ప్రపోజల్ సబ్మిట్ చేస్తున్నారో, ఏ ప్రపోజల్ని బ్యాంక్ మీతో వర్క్ చేసి దాన్ని మీద మీకు శాంక్షన్ చేస్తుందో ఆ డబ్బు మాత్రం 100% మీ దగ్గర ఉండాలి. ఆ డబ్బు లేకపోతే మాత్రం మీరు పెట్టి బాధపడతారు తప్ప మీరు ఆనందపడరు. సో బేసిక్గా టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ ఏంటంటే అంత లుక్రేటివ్ ఇండస్ట్రీ కాదు, ఇది క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ కమోడిటీ లింక్డ్ ఇండస్ట్రీ కాబట్టి బాగా వాలటైల్గా ఉంటుంది, ఫ్లక్చుయేషన్ ఎక్కువ, ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్తో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. సో ఇలా నేను 92 నుంచి 2005 వరకు ఇదండి. 2005 తర్వాత 2022 ఇవాళ ఉన్నాం. 14,400 స్పిండిల్స్ అని ఒక 24,30,00,000తో స్టార్ట్ చేసి మాకు వచ్చిన డబ్బు వచ్చినట్టు ఇన్వెస్ట్ చేస్తా వేరే మా ఇన్కమ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా దీనిలోకి డైవర్ట్ చేసి మేమైతే వాళ్ళకి ఏం డబ్బులు తీసుకోవాలి. ఏంటంటే ఇండస్ట్రీని గ్రో చేయడం అంటే నేను నా స్నేహితులకు కానీ మా బంధువులకు కానీ ఒకటే చెప్తా, మీరు రియల్ ఎస్టేట్ కొంటున్నారు, నేనే ఇండస్ట్రీ పెంచుతున్నాను. నేను దాన్ని ఒక కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్లా ట్రీట్ చేస్తాను. కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్ మనం కొని రెంట్కి ఇస్తే నెల నెల మనకి ఎలా వస్తుందో రెంటు, ఇండస్ట్రీ కూడా మనం గ్రో చేస్తే అది ఇట్ కీప్స్ ఆన్ పేయింగ్ యూ. సో ఇది దీంట్లో మేమేం చేసామంటే స్పిన్నింగ్, మా స్నేహితులందరూ స్పిన్నింగ్తో అయిపోయారు. ఆ స్పిన్నింగ్లో కూడా ఎప్పుడు నేను కొంచెం అడ్వాన్స్గా ఉండేవాడిని. ఏ ఆటోమేషన్ ఉందనుకోండి, నేను 2010లోనే ఆటోమేషన్ పెట్టాను టెక్స్టైల్లో. ఆ రోజు నాకు చాలామంది సీనియర్స్ అందరూ ఏం చెప్పారంటే బిలో 30 కౌంట్ ఉంటేనే ఆటోమేషన్కి వెళ్ళాలి, 30 పైన వెళ్ళకూడదని. సో నేనేంటంటే అలోక్ ఇండస్ట్రీస్ అని చెప్పి సిల్వాసాలో ఉంది, వాళ్ళకి మేము యాడ్ సప్లై చేసేవాళ్ళం. ఒకసారి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే 50,000 స్పిండిల్స్ మోడల్ యూనిట్ పెట్టారు, ఫారెన్ మిషనరీతో రేటర్ ఈ కాంబినేషన్తో పెట్టి, సుధాకర్ మేము ఎవరైనా ఫారెన్ కస్టమర్ వస్తే యూనిట్లో చూపిస్తాం, ఆడి మమ్మల్ని ఏం క్వశ్చన్ చేయకుండా ₹2 ₹3 ఎక్కువకే మాతో అగ్రిమెంట్ సైన్ చేస్తాడు. సో దానికోసం దీన్ని చక్కగా ఒక మోడల్ యూనిట్ కింద మేము తయారు చేసామన్నారు. అదే నాకు కూడా మైండ్లో పడింది. సో 2010లో మేము అండర్ 1 రూఫ్ 44,064 స్పిండిల్స్ ఒకే రూఫ్లో విత్ ఆటోమేషన్ పెట్టాం. సో బట్ ఫైన్ కౌంట్స్కి వెళ్ళాం, 40 కౌంట్లో వెళ్ళినాం, 30, 40లో వైబిలిటీ లేకపోయినా ఇవాళ ఏమైందంటే అది మ్యాన్ పవర్ షార్టేజ్ ఉంది. మ్యాన్ పవర్ షార్టేజ్లో ఇప్పుడు మ్యాన్ పవర్ ఏం చేస్తున్నారంటే మనకి కంఫర్ట్ ఎక్కడ ఉంది, వర్కింగ్ కంఫర్ట్. ఆ వర్కింగ్ కంఫర్ట్ ఉన్న చోట ₹10 ఎక్కువ ఇచ్చినా తక్కువ వాళ్ళు కంఫర్ట్ కోరుకుంటున్నారు. సో ఇవాళ అలా ఉపయోగపడుతుంది మాకు. అలాగా ఈ బిజినెస్లో అర్థమవుతుంది ఏంటంటే ఎప్పుడు ముందులో మనం ఆలోచించాలి, నెక్స్ట్ 5-10 ఇయర్స్లో ఏం మోడల్ రాబోతుంది, ఏ రకంగా ఫామ్ అవుతున్నారు. అలాగే మా దాంట్లో కాంపాక్ట్ యాన్ అని ఉంటుంది, కాంపాక్ట్ అది కూడా నేను చాలా అడ్వాన్స్గా ఉన్నాను. ఇవాళ మాకు 121,488 స్పిండిల్స్ ఉన్నాయి, 100% కాంపాక్ట్ చేసాము. అలానే మేము ఒక్క స్పిన్నింగ్లో ఆగకుండా ఫేజ్ వైజ్గా అలాగే వాల్యుయేషన్ చేసాం, అలాగే వీవింగ్కి వెళ్ళాం. ఇవాళ ఏంటంటే మా ఫ్యూచర్ అవుట్లుక్ ఏంటంటే ఐపీఓకి వెళ్ళాలి. ఐపీఓకి వెళ్ళాలంటే టోటల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఉండాలి. టోటల్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే యాన్ కాడ నుంచి ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్. ఆ ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ మేము సెలెక్ట్ చేసుకుంది ఏంటంటే హోమ్ టెక్స్టైల్స్. హోమ్ టెక్స్టైల్స్లో బెడ్ లినెన్ అంటే మన బెడ్ షీట్లు, ఆ షీట్ సెట్లు తయారు చేస్తాం. దీనికి మేజర్ మార్కెట్ వచ్చి యుఎస్ కాకుండా ఒక 20 దేశాల్లో మేము సప్లైస్ ఉన్నాయి మావి. కానీ మా ప్రొడక్షన్ తయారయ్యే దాంట్లో ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ ఆల్మోస్ట్ 60% అండ్ అబవ్ గోస్ టు యుఎస్. మిగతాది యూరప్లో, కెనడా, లాటిన్ అమెరికా, తర్వాత ఆస్ట్రేలియా, ఈ నెక్స్ట్ సెకండ్ లెవెల్ మార్కెట్స్. అలాగే మేము ఇవాళ ఉన్న దాంట్లో ప్రోడక్ట్ రేంజ్లో యాన్ అమ్ముతాం, గ్రే ఫ్యాబ్రిక్ అమ్ముతాం, ప్రాసెస్డ్ ఫ్యాబ్రిక్ అమ్ముతాం. మా ఫినిష్డ్ గుడ్స్ వచ్చేసరికి హోమ్ టెక్స్టైల్స్. అట్లా మేము రీటైల్ చైన్లోకి కూడా స్టార్ట్ అయ్యాం. బాంబే డైయింగ్ బెడ్షీట్స్ అంటే నేను నా కాంపిటేటర్ని కామెంట్ చేయకూడదు, కానీ వాళ్ళు సొంతంగా ప్రొడక్షన్ చేయకుండా అవుట్సోర్సింగ్ మీద ఆధారపడి మంచి క్వాలిటీ ఇవ్వట్ల. సో ఇప్పుడు మనందరికీ ఏంటంటే 100% కాటన్ షీట్కిను కాటన్ పాలిస్టర్ షీట్కి డిఫరెన్సియేషన్ చాలా తక్కువ తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే మనకి దాని మీద పెద్ద ఎడ్యుకేషన్ లేదు. అదే యూఎస్కి వెళ్తే 300 థ్రెడ్ కౌంట్ అంటే ఒక స్క్వేర్ ఇంచ్లో 300 థ్రెడ్లు, బోత్ వర్టికల్ హారిజాంటల్. అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అసలు టీసీ అంటే ఏంటి, కాటన్ షీట్ ఎందుకు కొనాలి, కాటన్ షీట్లో ఏ షీట్ కొనాలి, ఆ ఎడ్యుకేషన్ బాగుంది. సో ఇది గమనించి మేము ఎప్పుడైతే ఈ హోమ్ టెక్స్టైల్స్కి వచ్చి ప్రాసెస్ అవుట్ స్టార్ట్ చేసామో, మేము ఇలా బెడ్షీట్లు తయారు చేస్తామంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు మీది బాంబే డైయింగ్ అంత బాగుంటుందా,
అని ప్రశ్నించేవారు. వాస్తవానికి దానికన్నా చాలా బాగుంటుంది. సో అందుకని మేము ఈ రిటైల్ కూడా మొదలుపెట్టాం. రిటైల్ స్టోర్స్ ఇప్పుడు ఒక 6 స్టోర్స్ స్టార్ట్ చేసాం. ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం 100 స్టోర్స్ చేయాలని మన శరత్చంద్ర గారు చెప్పినట్టు. అంత టెక్నాలజీ మాకు అక్కర్లా, బట్ మా ప్లాన్ ఏంటంటే ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైము క్యాషియర్ లేకుండా వాళ్ళు వచ్చి కొనుక్కుని వాళ్ళే పే చేసి వెళ్ళేటట్టు వీ షుడ్ బ్రింగ్ దట్ టెక్నాలజీ. అట్లాగే ఇవాళ మా ప్రోడక్ట్ కూడా మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి, చాలా తక్కువ విజిబిలిటీ ఉంది ప్రోడక్ట్కి. బాంబే డైయింగ్ కానీ వేరే ట్రైడ్ అండ్ వెల్స్పన్ వాళ్ళది స్పేసెస్ అని ఇలా ఉన్నాయి. స్పేసెస్ ట్రైడ్ అండ్ బాగుంటాయి. వాళ్ళ దాంట్లో 50% ఉంటుంది రేటు. అంటే మేము ఒక స్టాండర్డ్ కాన్సెప్ట్తో వెళ్దాం, లాంగ్ టర్మ్ విజన్తో. సో మన ఎంఆర్పి షుడ్ బి యూనివర్సల్ అండ్ సేమ్ ఎవ్రీవేర్ విత్ రీజనబుల్ మార్జిన్స్. సో ఇప్పుడు మాకు ఒక స్టోర్ ఉంది ఇక్కడ మన ఏఎంబి మాల్ హైదరాబాద్లో. మా స్టోర్ పక్కనే బాంబే డైయింగ్ స్టోరు. మేము స్టోర్ ఓపెన్ చేయగానే ఒకటి కొనండి ఒకటి ఫ్రీ ఇస్తామని పెట్టారు. సరే కస్టమర్స్ వెళ్ళారు, మేము ఎంక్వైరీ చేసాం మా స్టాఫ్తో. ఆ పక్కకి వెళ్తారంట, రేట్ చూస్తారంట, ఒకటికి ఒకటి ఫ్రీ వస్తుంది. ఈ పక్కకు వస్తారు, మళ్ళీ రేట్ చూస్తారు, మళ్ళీ ఫ్యాబ్రిక్ చూస్తారు, మళ్ళీ ఆ పక్కకి వెళ్తారు, మళ్ళీ ఈ పక్కకు వస్తారు, మళ్ళీ మా దగ్గర కొనుక్కెళ్తున్నారు. అంటే నేను నమ్మింది ఏంటంటే, మేబీ ఐఎమ్ నాట్ ఎ స్మార్ట్ మార్కెటర్, బట్ ఐ ఫీల్ దట్ వీ షుడ్ బి ఎ స్టేబుల్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ మార్కెటర్. అంటే ఈ స్కీమ్స్ ఇవన్నీ పెట్టి కన్ఫ్యూజ్ చేసిన ఇవాళ కస్టమర్ కూడా చాలా తెలివిగలవారు, వాళ్ళకి అన్నీ తెలుసు. అట్లాగే వాళ్ళు హర్ట్ చేయకూడదు ఎక్కడ. సో అసలు ఈ డిస్కౌంట్ అనే ప్యాటర్న్ ఉండకూడదు. అంటే ఇది నేను నమ్మింది. ఓకే, సంవత్సరం 2 సంవత్సరాల బదులు 5-10 ఏళ్లలో మనం టేక్ ఆఫ్ అవుతాం, బట్ కస్టమర్కి ఒక స్టేబుల్ మెసేజ్ వెళ్ళాలి. సో ఇదంతా స్మాల్ ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ అవర్ యూనిట్ అండ్ అవర్ స్టైల్ ఆఫ్ వర్కింగ్ అండి. కమింగ్ టు డిజిటలైజేషన్, ఇప్పుడు మాకు కొంతమంది రిటైలర్స్ ఉంటారు, ఐక్య, టార్గెట్, ఇలాగా. వీళ్ళకి ఏంటంటే మన ఈఆర్పి కానీ ఎస్ఏపి ఏది ఉన్నా కానీ దే విల్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ ఎ లింక్. ఏంటంటే ఈ వాళ్ళు చేసే వ్యాపారం ఒక కాంపోజిట్ యూనిట్తోనే చేస్తారు. కాంపోజిట్ యూనిట్ అంటే టోటల్ ఇన్ హౌస్లో మనం మొత్తం ప్రోడక్ట్ అంతా మనం ఇన్ హౌస్లో చేయాలి. ఇప్పుడు మేము ఉన్నామంటే కాటన్ కొనుక్కొచ్చిన తర్వాత ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ వరకు మొత్తం మా ఇన్ హౌస్, వీఆర్ క్యాపబుల్. సో వాళ్ళకేంటి, ఈ ఈఆర్పి లింక్ మనం కనెక్ట్ చేస్తే వాళ్ళ ఆర్డర్ని మనం ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసాం, సో ఏ స్టేజ్లో ఉంది, సో మనం చెప్పేది కరెక్ట్, ఇంకా మనం ఏం చెప్పక్కర్లా, వాళ్ళకంతా తెలుస్తుంది. సో ఇలాగా రకరకాలుగా ఈ టెక్నాలజీ, ఇప్పుడు మేముంది స్టాక్ టేకింగ్, ఆయన చెప్పినట్టు ఆయన అన్నీ చెప్పారు. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఆన్ హ్యాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్, మల్టిపుల్ పీపుల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకుండా సింగిల్ డెస్క్ ఇన్ఫర్మేషన్. అట్లాగే టెక్నాలజీ, మన విజువల్స్ కానీ మన ప్రజెంటేషన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం ఇప్పుడు ఫారిన్ కస్టమర్స్కి ఇవన్నీ అన్నీ ఇప్పుడు మన స్కైప్, దీని ద్వారా స్కైప్ కాదు, ఇప్పుడు మనకి ఈ వర్చువల్ మీడియా వచ్చింది కాబట్టి వర్చువల్ మీటింగ్స్లో కానీ ఈ వీడియోస్, ప్రజెంటేషన్స్ ఇట్లన్నిటి ద్వారా చేస్తూ ఉంటాం. కమింగ్ టు ఎక్స్పోర్ట్ బిజినెస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎవ్రీబడి. He may be an MSME, he may be a medium segment or large segment, basically MSME. నేను సింపుల్ చెప్తానండి, ఎంఎస్ఎంఈ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి. నా ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన, మరి ఇక్కడ ఉన్నాడు లేదా ఈ కస్టమర్ గాడు నాకు తెలియదు, జిఎస్ఆర్కే ప్రసాద్ అని బెటర్ క్యాస్టింగ్స్ ఉంది, ఒక యూఎస్కి అమ్ముతాడు క్యాస్టింగ్స్, డైస్ క్యాస్ట్ చేస్తాడు స్టెయిన్లెస్ స్టీల్. అట్లాగా మనం ఏమనుకుంటామంటే ఫారెన్ కస్టమర్ని సాటిస్ఫై చేయడం కష్టం, ఫారెన్ కస్టమర్ని అప్రోచ్ అవ్వలేము. కానీ వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటంటే నువ్వు ఏం చేయగలవో అది నాకు కరెక్ట్గా చెప్పు, నువ్వు చేయలేదని చెప్పు. అంతేగాని నువ్వు చేయలేనిది చేయగలనని చెప్పటం, నువ్వు చెయ్యింది చేస్తున్నానని చెప్పటం వద్దు. మనం నిజాయితీగా ఉండాలి. వాట్ వీ కెన్ డూ, వీ హ్యావ్ టు లెట్ దెమ్ నో అండ్ వీ షుడ్ గెట్ ట్రైన్డ్ ఫ్రమ్ హిమ్ ఆర్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్. అలాగే ఇవాళ ఎక్స్పోర్ట్ బెనిఫిట్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి. రాడ్ ట్యాప్ అని చెప్పి చాలా వాటిల్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. అందరికీ హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ దట్. మాకైతే ఆర్ఓఎస్టీఎల్ ఉంది, డ్యూటీ డ్రాబ్యాక్ కూడా చాలామందికి వస్తుంది. సో ఇది దిస్ వాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ప్రజెంట్. ఐ వాంట్ టు బి షార్ట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ఓకే. థ్యాంక్ యూ. First, your machine was used by one of our valued customers. When I started using the machine, from that day onwards, whenever we wanted my bedsheets, means my wife would please buy the quality only.
So that is best preferred bedsheet. So I got an opportunity to meet to you today. Thank you, sir. Thank you for your insights given to our customers. Definitely, we should encourage the. And one more thing, what sir told is no industry is good, no industry is bad. Sincerity, honesty, definitely will help us to survive in any industry and grow in any industry. If you are sincere and honest, definitely will go in any industry. Cotton industry means many people say it's very dicey, it's very highly risky, but sir is successful. Just when he came to our meeting, I was interacting with him, sir, with how much capacity you are operating. He told 100% he is utilizing all his spindles. Most of the spinning mills are running at the 50% capacity, but in spite of that, with his knowledge, with his tactfulness, he is using 100% of his capacity. Congratulations, sir. Thank you. Thanks for coming to us and sharing your knowledge, sir. Thank you. Sir, I have one question for you, sir, just out of curiosity. Well, sir, when we look at export markets, you clearly said that, those markets are very clear. You have to be absolutely clear what you can do and what you cannot do. So were there any specific challenges that you faced when you were entering certain markets? How did you combat those challenges? And also, did someone help you understand, or did you learn on your own? I mean, many MSMEs who would want to expand their business in the international markets, what would be your advice to them? Yeah, see, good question. Initially we also struggled a lot. First, what we think is that entering into an international market is not our reach. It is very tough. And it is only for people sitting in Bombay, Delhi, and coming to our industry in Coimbatore. Really, this is the fact. And we are in an isolated location where we don't have any good technical support, marketing support, or nobody is willing to stay in Vijayawada to market our products internationally. So really it was a tough task. But only thing is focus. Focus is more important, and we should know how to get these all informations consolidated together and approach the customer. Even approaching customer, initially, it looks that it is a very difficult task to climb Mount Everest. It looks like Mount Everest. But as and when you start doing some homework, working towards that, and it is not that difficult. Only thing is, you have to focus, collect information, how to reach them. And one more thing, what I missed is, see this, when you are interested to export and connect with international customers, then compliance is one key part. They have different compliances. Today we have about 14 compliances approved. This compliances is a very difficult part. Once you are through with all these compliances, then no statutory body has any job to do with us. They themselves are doing all statutory requirements placed by Government of India or AP or whatsoever. All these statutory obligations are part of the compliances. So this is one hitch. Why? Because see, this mindset of people of coming out, accounting 100%, being transparent. These all things are very important to reach foreign client. At the same time, R&D. You have to keep on constantly upgrading yourself and your products. It is a little difficult task, but not that difficult which we cannot achieve. One more, sorry. So, one of the key barriers when you export anything is with regards to quality standards, especially in markets like US, UK. From a quality standpoint, I definitely believe that you have domestic business also, and export is also one of your avenues of sales. So, is there any difference in quality control processes within your organization for exports vis-a-vis what is there in quality? Coming to quality, there are some set standards like American standards. So that standards we follow. And initially when we start working with a new customer, they have some local agencies whom they depute for 1, 2, 3 shipments, and they understand the client. So once it is through, then they say you do it self-certification. Self-certification means we undertake that this is quality passed as per your standards. And this is where I am saying you should be very sincere, honest, and hardworking to your business.
This is what? See, once you certify, then it should be intact. This is very, very important. Even you charging, see, why China is ahead to India? I have 3 reasons for that. One is size of the volume. Second thing, delivery. They are very fast in delivery. See, once they commit something, they are delivering on that date. And third hitch for India is compliance. Chinese, they self-certify that our industries are complied. But in India, a lot of NGOs are taking advantage of this opportunity and they are squeezing like anything. And the same compliance rules are not so tough in Bangladesh, Pakistan, and China. Correct. So this is where they are ready to pay 5-10 cents more to Chinese customer only because they are confident on delivering product. So we should be very clear when we are going to approach a foreign customer. See, ultimately every one of us has to target selling our product in abroad. Then only we can add value to our product and get a better price instead of somebody middle people taking that advantage. Absolutely. And coming to quality, we have same standards for domestic and international. We don't differentiate. And coming to domestic, I advise my people that you should do 2 times AQL. Means quality check, the same sheet has to be rechecked with the other team. So that we want to see that no customer comes back with a quality issue to us after taking the product. And our sales domestic is not even 5% of our production, home textiles. Our major sales is only export. 95% export. Yeah, major is to export. Fantastic. Yeah. Okay. Thank you. Thank you, sir, as part of small people.